And Choma, in a drop line as in the hot, and when you come pick, it's a outrage cannot fry a cara. Yeah? Your outrage cannot fry a cara. Your outburst cannot boil water. Is that possible? Eh? Oh, yeah, Ben no say no about the first time I area. Ben no about hope on about now, Ben. Ben, you are here. Please introduce yourself. Welcome to Pram complete. Adam may now from one of them. Yes, go ahead. Go ahead, Go ahead. Go ahead. Nande, well, good evening, sir. Choma, good evening too. More no meshi melo ala London. More just rebata, no in here na potun. So my brother, and when more to talk, man, we could mana mgbe mpam dị ndụ ọsị gị ọ bụrụ na ebutere mgbada mgbe agbagburu olu anaghị iji ya mana onye ji egbe gbagbu iji ọ ya ga-egote igbu ozi eji eli ya ọchụ nwa ọkụkọ nwa ada nwa ọkụkọ nwa nwe nwa ọsọ mana ejikwa n'egbe gbagbuo nnabe eleze a na-akpa n'aka Chioma, I'm sorry, I only can get what touching hand here was in mini. Man, I'm so bad I got what so one night I'm very happy na agwang and one anime change aqua. Give go them. I can add the crunchy neck and I'm off today. Even a weapon I'm of him dinner and chili does you more jolly. Managa machine gear. Him japoka this call now, my brother. O nwere ihe a na-ewepụ n'isi azụ were rie azụ. Ọnwụ ha epụta ebe na-aba mba o ka join ya ka ime nke a ka ime nke a ka join ya and mgbe ihe niile a na-adị emewu mgbe ọbụla ndị Igbo gbaga mbọ inwere onwe ha orume ha mgbe ha agaghị enwere onwe ha gaa hụ ndị mmadụ apụ isiwa aga m akpọ ha sabotua ọmam ihe m ga-akpọ ha ndị mmadụ esizie from left and right na-amịpụtazi ndị Igbo ihe ọdị ihe mere ọ na-eme afọ ihe ọma ga-abịara ndị Igbo even okay legodo anya nakwa Jonathan chịrị ka John Gbam elebe utu ya Jonathan achịzie hapụgazie ụzọ otu oke nne ya bi kọmọn iwu dị ya taa dọwụ ya onweghị mmiri ọ gbapụrụ ya ejem ugwu Awụsa jee rụọrọ ha more than 200 and something schools chi ebe ha na-emezi abịa ewuri ikikere nye Amaechi si ya rụzi ụzọ Amaechi jee rụ onye nọ nọmba 5 jetigo onye gbara first ka ihe ị chọrọ ọ ga-arụrụ gị ebe ahụ ewurezi ụmụnne gị were ndị bụ unu na-asụ ha akwụ so now jee ntị ọfụma ị na-asị ka ije join na ndị a meme ihe a ma nna ụnụ nọ nga ahụ nna ụnụ nọ ebe ahụ eje kee almost 27 steeti n'ugwu Awụsa bịa were 5 steeti kpọdoma na abụ ụnụ ịbịazie ọkpaba bịazie ọ gbazie gị na a ga-asaịn 20 trillion a ga-eji mee one business ma mee one factory ndị kwuru yes kwuo yes the whole people na not asị yee ndị kwuru no kwuo ya wụzi mkpụrụ steeti ụnụ mkpụrụ ise ha emenye esue ha ma gbom ndị ka gị na ha ji eme politics elele ebe ị ga-esi bido my brother ndị adịgo 27 already chere ihe ọbụla na-eme na parliament dị ihe anaghị emewu oke ka atọ vote ị ga na-adị mmadụ ise je challenge me 27 people ndị baya ma otu ọgụgụ isi ha rị onye kwuo ka ihe na-atọ ụtọ ya kwuo ka o si atọ nwanna ya nwoke pụtara ebe na-asị ka ha join ha ka ije taksị gọvanọ gị na taksị gị tile n'ọchịchị enwere onye voturu in ọkwa ha sị gị ga-eje ka eje court ha kpụrụ ya ha jee private gwa ị ga-egbu mmadụ ole ị ga-enye anya ole maka ruga onye ahụ ekwe nkwa ijere nye ya na ọ banyezie ọhụrụ ndị bụ na-egbu ha atụ bọmbụ na ya bịakwa anyị na-aba mba gwa ndị nọ na ọtụeko market na hapụ ebe ha ya ga-atụ bọmbụ otu gọvanọ chaachị mbakwa ebe a tara mee arenji ole ga nha anya mbakwesị onye ọbụla taksị onye ọbụla atụrụ m 5 kobo eji rụọ airport Owerri
mbakwa ji eziokwu ruo ofegbu ha mgbe a na-achị ihe na-aga ọwa na ọhụrụ na politics ụnụ so na join mana anụ ụta ka anọ step down abịa wọrịcha ụnụ onweghị ike eme na ka ije win ijekwere eje win bifo ị na-aga ị ga suwela legend na ịga ihe ị ga na-arụ ihe asị gị rụọ ị ga arụ ihe si gị n'uche ọwụ nke a wụ onye mba ọwụ nke a wụ onye abụ emechara nye Jonathan wụ onye Igbo gị ndị iberibe na-amaghakwana ihe jee nnazi ego mana ego weri m ericha anya mana ụzọ aga m agafuru nwa so erizie ego ha abịazie emewe inyo ọ dịzie ka ihe anyị na-eme enweghị isi ịhụzie ndị sizi ebe si ha na-amapụtasị na-akọ ndem ihe a na-eme my brother ihe anyị nidibere kịta wuo ife na anyị anaghị atụ vootu ha mere emezie vootu ha ka anyị nọ n'onwe anyị ịtụcha vootu gachi ma ndị etụla gị vootu ọ nweghị tụọ vootu n'ugwu Awụsa gị bịa chima onye nọ East a na-eme ya eme ihe ahụ orugo ebe o ruru kịta ebe a na-akpọ Ogbunkwụ Akpafara onwe onye na-atụ vootu ma ọ bụrụ na ha kpee ịkwa hụ ndị ga-eje n'azụ jee were ego bịa gụma gị na a ga-atụrịla vootu ịbịazie tụọ vootu bịa kwute eziokwu next year na ịchịrị nwere onwe gị asị gị ọkwa ịbịa tụọ vootu the best onwe vootu a na-atụ Tinubu meghala expire gbam regime ya meghala expire gbam anyị ewere ma ndị ma amị ma ndị na-amaghị anyị eji n'ọchịcha the whole border you can't cross our border asị ọwa ọgụ ka alụmadị ọgụ alụ ọdọgụ bifo a na-alụla ya 2 months or 3 months United Nations ga-ajụla gịnị na-ese anyị agbaghị anyị atọghị vootu iche ịbịa chụ anya wote esi eme ha sikwa na ha ga-ekwu alamagwuo dị ọgụ ọrụ mmadụ abụọ fọrọ ha nọzie ihe ndị agba gị ha ma ebe ọ dị oteele since 60 years every day ka anyị tọọ na ọ ga-adị mma ọ ga-adị mma Nnamdi Kanu pụtara last year so onye tụọ vootu ọlamugwu Awụsa ọfọ 3 days ka akwụsị ka a ghara ịtụ vootu ọhaneze amalie Nnamdi biko ahụ emene ya ahụ emezichana ihe niile ga-adị mma na onye ha chance this time eme Nnamdi Kanu so anaghị atụ vootu hụ si ya atụghị vootu mmadụ ga-anwụ na-emezichana ihe niile ya so oke ngwa gaa tụọ vootu Nnamdi Kanu ahapụ ha ga-atụ vootu ka ị na-atụchara vootu gị na-eme Buhari win na bịazie bịa hụ na ọnụ n'ọkụ ka Buhari win gị na-emezie afọsụ ụnụ na Ruga ụnụ ekwe afọsụ ụnụ okporo ụzọ Nnamaga aga n'ime ọhịa ụnụ ekwe esendizi ha by force ha na-abịa eri ihe ụnụ kọrọ n'ugbo a ka na-ekwu nke ha ekwu esendizi egbukọ hara ma a na-abịazi erepụ ụmụnna anyị n'ime ọhịa egbupịa ha egbupịa Nnamdi Kanu legide ihe iwe wee Nnamdi Kanu kpọwazie gọvanọ ụnụ ekwu okwu ya si ha biko ha chọrọ ihe a ga-eme ka a kwụsị igbu ụmụnna anyị even banye na ọ onye gagide ya nwụọ o nwere na Ọchanja ka ọ n'Enugu ka a nọ na-azụ ahịa a young vibrant boy na-aga ije na-ete agụ egbuonu m hụ na-achị ndị mmadụ na-achị and agụrụ egbuole dị boy egbuo agụrụ egbugo dimkpa nwoke o ji ọ na-ekwu agụ egbuonu m n'ala Igbo nke anyị a agụ egbuonu m ịhụnanya m na-agwa gị emechi ihe niile ahụ Nnamdi sị oke ga-atọ vootu ha ga-atọ vootu ka atụcha vootu gị na-eme abịazie so na onye na-ewetazighị Ruga na a ga-emebi ihe ịfụzi ebe Fulani chi Nnama batazie n'ala Igbo ha bụrụ akpụ ha eji mma gburisie Nnama na-ata ha nweta eji ihe gburisie ha nweta nwanne gị nwaanyị n'ime ọhịa ha egbuo ya repụọ ya gburu anụ ya gbujasị ya kee ya n'ime ọhịa ihe na-eme megidezi ndị be ya agbapụzie n'ugbo na-ele dimkpa ha ka nna m apụtara ebe na-asị ka ije join aha n'ebe ya ma ihe ị ga-ekwu gachi ebe a pụọ ka ndị nwụrụ anwụ ị maka ụmụnna anyị mmadụ ole ekpoje kpobaga n'ugwu Awụsa na North na prison n'onwe ihe ọbụla emere ma ndị si bọọlụ alọta agbagbuo ha ma ndị anwụrụ na fonọtị ndị na-ejuru onwe ha na-abịa nwụrụ ụmụnne gị na-eje gị na-achọkwa ịga mee politics with them ndị akpọrọ ha gị mmadụ gịnwa na onwe gị nweziri oyiri inweghị ofu oyi wel ndị shizi futajelo bịazi ha gbaghị na oyi nọ na Bayelsa na ha nwe iche na ọwa egwuregwu ada ha nwe ndị be anyị na-ata afụfụ so ihe m ji agwa gị ihe na minus even Nnamdi Kanu kuliterenu agụrụ na igbu ndị be anyị this time around because last 2 years onwe onye baghị ime ọhịa ịga ka ugbo Nnamdi Kanu were kretiza ESN after ọ gwachara the whole gọvanọ ma devil mahio ma ụzọ dị mgba ma ele nke pụchapụ ndị echicha abịa ma ihe ọ gwara ha chọrọ na ndị ga-eche n'ime ọhịa ka ndị be anyị na-akọ n'ugbo onwe nke emenwuru ya Nnamdi Kanu wee kreta ESN chụba ha n'ime ọhịa onweghị ESN gbugo ndị be anyị ha tụpụsa ndị Fulani ịchọ ịbata n'obodo anyị bata gaa ha yiri ụlọ
Ichichi Nnama gaa mee ihe a na-akpọ ka ihe ọnụ na-akpọ ya ịgada Nnama ofu ebe ama ma aha ya adịchaghị mma n'oyibo ebe ahụ. Ranch. Ihe m na-asụwa asụsụ Igbo asị gaa mee ranch. Amaghị ka esi eme ranch, ihe amaghị idestroy crops ndị ọzọ kpara akpa akụ n'elu ibe ya. So ihe a ka a na-aya since ahụ achụrụ nụ jee ebe okwe ha achụ ofu gọvanọ enye ego o buru bọmbụ o jee gbusia ndị be anyị. Imerede Nnamdi Kanu kreatiri ESN pam Ụzọdịmgba agbapụ jee kreti ya Ebubagụ ke ha na-agbapụ jee kreti ya Akodo. Ị hụrụ Akodo na Ebubagụ na-agazi against ESN na-achọzi ndị Igbo ESN ka a na-egbu. Ha kreti ya sit at home ha eji aka ha send ya eje gbusia ndị mmadụ ebo ya ESN while ESN nọ n'ime ọhịa. Eputuzie catastrophe confusion n'ebe ụnụ nọ. Ụnụ na-achịkwa na ụnụ ji eme election. Gịnị onye ji eme election? Ịdị mmadụ ole? How many states? So my brother, sorry that na-ekwugo m ya n'olu ike. Abatara m kịta eribe mmiri mana ihe m ji ekwugo okwu awụ obi adịghị mma n'ihe a na-eme. Ya ma mụa na onwe m amasị gị n'ụwa m chọgodo ihe ịrụ ọrụ na arụzile m ọrụ. Taasị m nụtara a ga-akwụgide m ụgwọ atiri ma nwụrụ. Mana arụmụrụ mgbe anyị nọ together a na-akpọ Nigeria akwụrụ m tax. Nje na ka m koleta tax ihe a ga-eme ha chọmaghị ụzọ a ga-echi nwa m ụdọ. Ahụrụ m ndị polisi savọ Nigeria na-arị ka akwụ tax. Some na ebe ọ na-echego tọn ka enyetu ya ego ọ nwụrụ. Ma afọkwa nke ewu arụchana m ọrụ for years onye ga-echeta m na tax. So my brother, obodo ha adịgo corrupt. Ihe m na-emezi na awụ papa m si ya chịma ọha na eze ha ekwe ha ka ya chịa ya eje chịma village si ya chizine ya chịma family ya so ọ ga-achị ha ya chịmazi onwe ya. My brother, kemgbe 1960 anyị ebetego n'akwa anyị ncha nọ n'elu gold. Ndị si mba anyị na-ama ha na-abịa ewure gold anyị ụmụ boys anyị na-agbapụ ije na Philippines ije na China ije na Indonesia ebe ọ bụla ije ụmụnna anyị ndị nọ na nga ndị Hausa na-eme travel Yoruba only few ebe nyere ha visa free. So your intellectuals niile anyị nwere ha nụcha na nga many places because of onye ọbụla na-agbapụ. Ebubagụ abịa ha gbuo gị Akọda abịa gbuo gị Akọda egbughị gị ele nke ọzọ ekretikwara ha kretizie many useless name while Nnamdi Kanu gwara ha before sa kreti ihe nda. So my brother, achọghị m ịgụrụ kama o jule m afọ. So biko ị na-eme ala ahụ gakwa ndị na-ekwu ka join na politics ka ha wetu obi. Hold on. Inwe ajụjụ jụọ m. Please hold on. Choma, I know you may have something to ask before Chris comes up. Mute your mic, Ben. Mute your mic. Okay. Ben, because I can't know how long you've been outside Nigeria. Because anyway, one problem I know obodo anyị na-anọrọ ọ ihe akọla anyị ka anyị ji form opinion. Achọrọ m ịma how long you know outside the country, and then it's na kemgbe 1960 that na enwe ike ikwu na ịnọ na ngakọ na ndị Igbo, you know. Let me know kedu mgbe ị hapụrụ obodo a? Please answer me first. I hapụrụ obodo ahụ January last year. Choma, please, you can engage. Ọ dị ka enweghị chọọ ịbịa ma anything. Okay. Chioma, ihe ke m na-ekwu ọkọgbuole Chioma ihe ọ nọ nnọọ ya mụrụ amụ ya dịga n'elu bed. Chioma, gịnị ka ị ajụrụ m njọ? Nwanne nwere ike ịjụ ofu question. So, I'm gonna use 2 minutes and I'm gonna. Hey, Chioma wukwu onye ọcha ndị sọrọ ndị Igbo. And I'm gonna move my mic to Day Chris, welcome. So the challenge with. Hey, na nwata wukwu onye ọcha. Which, please mute your mic, sir. Oh, sorry. Don't patronize me. So, in order for us not to waste time, because this will take quite a long time, but the challenge of this conversation, is that it is sad if this is the reality of where we have gotten to, where misinformation and disinformation, for so long. You left Nigeria last year, and you have somehow become an expert on. First, let me state this for a fact, and you can pull up, if you have another phone, you can pull it up. Go to the UN Charter and find out what it considers to be self-determination.
The reason why I'm saying this is because when on a village, or when on a southeast in Eche, na ha start ya war today. Na UN Gabiana Joha getting hen Senate. That is false. It's not happening. It's not going to happen. South Sudan has been fighting was fighting for a very, very long time. The UN's job, the UN does not create countries. In fact, the UN is very specific about what it considers to be self-determination. Once iburu mmadụ, whether the mmadụ iburu ndị nke gị, yes, once iburu mmadụ, they strike that out. And when UN creates a country, I don't know where people got this idea from. That's why I'm here laughing. Actually, there's not much in because it's a sad reality. And the problem is that this misinformation, it starts to sound like the UN does not create country. The UN doesn't ask you and if that was true, the photos of the Kwashiorkor children that was pasted all over Time magazine from 1967 to 1970 would have made the UN. The reason why is not because you feel aggrieved. War is about geopolitics. Or just you feel like he votes in an election. And this is one of those things that is amusing to me because, first of all, you boycotting an election in Nigeria and then forcing other people not to participate. Number one, strike. UN is not going to join you in that because you are disrupting the civil activity. Isn't a Nigeria man to vote? Go I try to vote. Nice and the Southeast man to vote are two different things. Go and wake up, you don't want to be part of this election on their name. And when here was again the UN. I don't know how Guarunu. Emma Sana I got day letter na UN. UN is in New York. Anybody can walk into that building. I mean, I don't understand what you guys are talking about. And there certainly is nobody that is thinking about anything Biafra in this same Washington, D.C. that I'm in right now. And this is coming from somebody who's lived in America for most of my life. I worked for D.C. government. So I would tell you that much. That Oti she just suit coat now. White House now. Give your day on Facebook say we are at the White House discussing Biafra. You have a right to write that. But when we hear about America, the world does not decide now I got back again a war because you decided not to vote in this type of misinformation. Or carry go. Nobody. I didn't even interrupt you. The next person again would decrease. This thing. So many of our young youths are wanna because of this type of misinformation. Believe truly that photo post. UN is such this. Our people, our brain starts to like contract. No, I'm American. They're not going to come and the interest the world has is in Nigeria. It is not in the Southeast. Whatever delusions that you're operating on, that's the 5 Igbo states right now. Sinahana give boost on Nigeria. Iga that and it will not in too much credit. 3 months. So I'll go in 3 hours. I'll go in 3 hours because number one, Nigeria. I mean, I say not. And when Hana contribute, you think you produce more food that Nigeria consumes than the North? Okay, when you Hana Nigeria. Your disagreement with Otwe Shina is an internal thing. Igafe Motala Mohammed, America does not look at you as an Igbo person or a Biafran person. You are Nigerian. You are scattered in prisons everywhere. Let him in Jibaga prison. No now. What principal analyst no.
but shame na prison because what I there Chris Biko. Now I'm Mike. I culture when I'm done. Okay, good evening everybody. Thank you for having me here, Chairman Dewo, Chijoke Ndewo, our brother Ben, God bless you. Let me start with that topic, Biafra. Before I give Kwoku Biafra, you first of all separate Ndi Igbo from Biafra. Because we keep asking question, Ebeka Biafra bid Rebecca Okusre. Before, it's on the Niger Delta and in the east. Later, get there add there, Ebo Wolum Wani Muku Abo, no Biafra. One of the reasons Aija Pogana Nigeria today, according to Ndenado Biafra, was marginalization. Those who are bringing this Biafra for us, Iga led their organization, all 5 states, when members, they all 5 states when there. And you have 13 states in the Biafra. The marginalization in the Biafra has already started before you get to the Biafra. In a kowa, mebu governors ana haron project, go and listen to the latest announcement in the IPOB the usage of money contributed. Over 450 million designated for building schools in the east. Can you put here? Onye school, Simon Eba bought submarine. Australia Jidendi Cameroon na mini. Have you seen the submarine? When you say Nigeria is doing you this and that, you are worse than Nigeria. I am one person who believes that Nigeria is not working, but Biafra is not an alternative. A country owned by one individual, family and friends. Nde IPOB berana ne disra in list of Simon Ebemele this expose in 2022. That was when I listened to him. Alongside Nelly of Ebu, these things are there in the public domain, but they were protecting their savior. They know this truth. It is coming now, but it is too late. That Biafra it is not the problem of Ndibo. If you want us to discuss this Biafra, bota Abadio, bota Nwike, bota Jonathan, bota Ndi Dom isi so na this Biafra. Impose on people. Those who are using this Biafra today are doing so to sustain their family lineage and wealth. You see, Wazirike is settled. We are on a government in Nigeria today. So what are they doing? If I have my way today, I do the Biafran business. Nigerian government might recognize me. For many years, they will contribute money to me. I become a millionaire. My family will be settled. It is Biafra, it is business, it is a scam. Actually, we trying this Biafra. Igahe kweka Buhari bia Imo State, yiri Mauzi, yiri Bongo, gagaria Imo State, Sieria Binsi, Sieria Odudu Yariela. Gibia gawa n'ime obodo ụmụ anyị na-ere oso, ere ọka. Igage yiri long overall na chundi rega ahịa n'ime ahịa. How does buying somebody inside the bush bring you Biafra? That is a joke. It's a make-believe. Or movie. Most people, this our brother Nekwoku here, also have pro Nigeria January. In his statement, he has said, I have worked enough to earn tasks for the rest of my life. Dave, for the rest of your life in 1 year. Is that how this good, this alabeked? Why are you crying more than the bereaved? Why are you so much in a haste to give us Biafra? You have you seen the list I put on a webpota now?
Kanonta 5,800 euro. Kaluku 8,600 euro. And I brought euro. Where is the money? Ukraine, you were found in a hotel with 2 women. Ukraine on Lagos. But that is not my concern. Let's talk about politics. Under Jonathan, Ndi Igbo were blessed with all the juicy positions you can mention in the Nigerian politics. That include the Minister of Finance, Okonji Iweala. She doubled as the chairperson of the economic team. Stella Odua and Osita Chidoka worked as aviation ministers respectively. Mike Ihejirika was chief of army staff. Design Madeke was just to mention but a few. Can you, as an Igbo person, point to one project, I mean one, attracted by these individuals as Ndi Igbo? When we fight, let us know our own battles so that we will not fight other people's battles. What do I mean? In politics, there are 2 things. You call them the 2 P's. What are the 2 P's? The positions and the projects. I am an Igbo man, go an Igbo man. What do I want? I want the project. I am not into politics. Nobody is going to appoint me. It is only in Biafra when I go to school, I say I for $5,000 and I get near ambassador to Mexico and Brazil. In Nigeria, you must be in that position to be appointed. So, openly today, I am not looking for position. I am looking for projects. So, if you don't give an Igbo man position or Basagemoa, because I'm not looking for one, and no Igbo man has proved that position because of me. None of them have worked for me. None of them has attracted project that covered me. So you are going there to expand, increase, to enrich your pocket. And that is what they are doing very well. If you bring a president today and you call him a bad president that hates Ndi Igbo, but he gives me project, I celebrate him. So in the 2 P's, I am looking for project, not position, because I'm not positioned to get that project. Now, and when they Ndi Igbo meeting, as Ohaneze Ndi Igbo meeting, that we are presenting a candidate for any position. People want to go their ways. Ofodum wine na God deposit what they have to get what they want. At the end of the day, they are not accountable to me. Why? I did not send them. Some men give up a lot of things. Some people will tell you, I paid 400 million to get this position. What do you expect from somebody who paid such amount to get that position? To work for you? Is he Jesus Christ? So, sir, that we are presenting a candidate. Anybody who is going there today is going to sweat. You are going to fight. And your president does not concern anybody. If you are righteous, maintain it, protect it. Jesus will be a surrender. You can overtake Abraham. Very close to God. That is where righteousness works. When it comes to politics, you have to play the game according to the rules. So if you are saying Ndi Igbo presidency, no sir. Unless Ekweme had to betray the Igbo interest to become the vice president of Nigeria in 1979. Zik was, that 1979 election was like regional politics. Zik was playing for Ndi Igbo. Awolowo for Ndi Yoruba. Shehu Shagari was playing for the Northerners. But they needed that crossbreeding. Are you ready? He went for the second position. And he never gave a dime. Basara Mandi Bochari will president. He had the about vice presidents. And let me tell you, he did not stop there. After 4 years,
MPN called Alex Ekwueme, sir, you have served 4 years. If you want to continue, you have to deliver Anambra State. Alex Ekwueme came home and collected the position. Now, 1983 election, where he hand over to MPN in the state of the presidential candidate of MPP. It was only Mbakwe who held his ground. Before in Amele election, Mbakwe announced the result, a Pestel Statesman newspaper, that this is the result, but we are waiting for the official announcement. But Jim Wobodo was double-crossed, a red power, yet CCO no. In 1999, when power returned, Alex Ekwueme indicated interest on here provoke Jim Wobodo. Oji Potaziega just convention may indicate interest. He addressed the convention in Hausa language. Majim Wobodo, Alex Ekwueme, both of them are Igbos. Which one of them did we send? Which one of them was fighting for us? It was personal interest. Onwebegi record of onye garachi church London loha akpo meeting me Thanksgiving. Go to Otueke, no single road. People will tell you that Jonathan run 200 schools. All quite the same way this man, Simon Ekpaji Zuo submarine. All quite the same way now the Kanuji run schools. These things are imaginary projects done. All run a mad run 200 schools now. Not why Ojo one Nimo State. Ihenda wa akoko omenokon and there. If anybody have decided today to contest for presidency, Unugonya hako concentrate in what he is doing. We are not his problem. In 2019, Kingsley Moghalu contested for president. That same individual who is making himself Igbo candidate today betrayed Kingsley Moghalu. He went and collected second position to Atiku. It's a real life story. In here, man, a Bible. You are muted, Gbam. So Onya Hanemanye today that if we don't support him, now will support. Not second, vice to Atiku, vice to Atiku now. So that's what I'm saying. If he could do that in 2019, which is one Nechi, why is it that today we don't have a choice? I know well I'm going to choice. This is politics. If Kingsley Moghalu could contest, one day tomorrow, if we look at you and you are not, and let me tell you, Ndibo, the day we will be president, we are going to present Nigeria with the best among us. Ayaga Hadekande South who presented Jonathan after crying for 100 years. He present here somebody who could not attract just one project in his region in 6 years. They cry for we never rule, ended there. So what I'm saying today is this. When Trump wanted to contest, he looked for the richest man in America, Elon Musk, ha combine here. Ebute gonyende madu erie go anga tanu nwomanya. Can I send the to where you want to go? We go chop your money. That one is not negotiable. You go bring money by force. President of Nigeria, not my name. It's your business. Nigeria, award America, no problem. But if you want to contest election, you have to be ready. Tinubu fought his political party, his region, the whole country to be where he is. And for you to get to anywhere you are going, sir, you must make men who would be ready to stand for you. Oga, ndola esi nwatakịrị gara mba anu eju ya aka, ondo nyere nyere ya. If you look at Tinubu today, he has made men, people who are ready to buy because of Tinubu. He brought them from nowhere and made them somebody they are ready to buy for him. Who did you make? Even in politics and in business, who are those people who can speak for you? It's not, it doesn't work like that. Reality won't. And again, let me tell you, I am a father. My biggest fans today are my wife and my children.
If you look at Tinubu today, because you want to be the first family. Do not hide your own family and tell me we will. You and who be we? The Igbos, we have dilapidated infrastructures. We are backward in development. That is where we should concentrate today. We should be building our region. I get our region. Pay outsiders will beg us to come and rule. But if you are coming from all these glorified villages and preaching this and that, Nigerians, when you see here and here, this our brother, if you have ruled Imo State for 8 years and you're preaching to rule Nigeria, they will ask you, do you want Imo State to Nigeria to be like Imo State? That is what it is. I am praying for people like Peter Mba, Soludo, Alesoti, and others who have that. Nigeria is a big country. We are not going to celebrate mediocrity. No be person build one covert, you go come there. We want big. You look at Enugu man now, you see us, if they build things. You said this one is in Enugu, it's nowhere in Nigeria. That forensic thing he's building now, no other state get them for Nigeria. That is exemplary leadership. And if you rule a state for 8 years, you don't need to advertise yourself. Your works will speak for you. You understand? So, here in the mind, there's Ndibo. We've never. If Nigeria gather today, say, Igbo, give us candidates, we will not go back to ourselves and start asking questions. You understand? That is when we will go back. In 1999, Nigeria Belifuruna a short change in the Yoruba. They wanted to compensate them with presidency. Obasanjo won his ticket under PDP. Guess who got the second ticket? Oboniono of ANPP. But what happened? These people said, there can be a mistake, or this man will win this thing, and the problem will continue. They called Oboniono and said, please give us that ticket. They carry and go give Olufelaye. So if there are things like that that will make an Igbo man or Igbo nation to have that opportunity to bring, we will go for our best. We will not settle for less. Like I just said, Igbos and we have candidate. Today, all of us are not going to hear now. Igbos will do support to the person will not win. We have been voting 99% to some candidates, Atiku, Jonathan. They all lost elections. You understand? So, if you want to win from Igbo side, you have to make friends. You have to go beyond the region. That is how to win. And you make a move in politics, $5 billion and 1.5 billion. It doesn't work like that. You don't burn bridges. Kenneth Okonkwo was insulting Atiku throughout the last election. Atiku did not sue him. Atiku has brought him over today. Reno Mokere, Daniel Bawal, they were all insulting Tinubu. They are working for him today. So, Ndi Bunuchime politics, you open your mind, accept people. You know work with him today, no mean say you no go work with him tomorrow. Don't create enmity. Thank you. Let me stop here so that others will talk. Because Imuliki Mamala can go to 5 minutes more to okay, Ben, I will give you 5 minutes like you asked to react. Even I'll give Richard 5 minutes. Marcus, go ahead. Ben, go ahead. Please, there is some scenario I want to correct by Chioma. Chioma, listen very attentively, okay? I didn't say that you United Nations will give you country. I didn't say it. And it never happened. But Nigeria, as a whole, Nigeria signed
put their signature in a United Nations rule of law and conduct. So, United Nations have created what we call a democracy freedom in the whole world. And if you are interested, no one force you. You come in, you sign that yes, your country will be under democracy. And we are practicing democracy. So, wherever there is problem, something happen, United Nations will come and preach for you guys to settle. That is what is going on in the United Nations. Like if you can see South Sudan and many other countries, even as many as them. But what I'm trying to clear here is this. None of you can show me proof of the people who are asking for freedom, the people they killed, the people they buy, sorry. My brother, you are here talking that Simon Ekpa claimed that he built 40 something, he have this, he have that. And after you still repeat that you can say what you like in politics to make it to be ripe. I did not hear that Simon have built any infrastructure in down home. I did not hear that Nnamdi Kanu has built something like that. I'm hearing it for the first time from you. And to my greatest surprise here, I have not seen all of you here talking, my sister in Dallas or in Texas. I have not even seen you mention what Boko Haram is doing in Nigeria. I have not seen any of you mention what Fulani is doing in Nigeria. You are only castigating your own. Because you know how they operate. When they come to you, they give you the money you did not expect. And that money, you think that that money will not finish, and it was finished. Look at somebody like Nyan Wood. He came out openly, publicly, and said he will do this, that is suppressing them, but they will not join, they will not progress. You see your people killing your brothers. You left them and mentioning another person. The whole thing Boko Haram did, even the people in a bus station, they will throw something and that's by thousands of people. They kidnap children. You never mention it. And this is where you want to go. And the people ruling, they knows about it. Even they have started now. There is one guy they catch now, a militia Fulani, who used to kill people. He have mentioned all these top people you are talking now, who is in government, who is sending them. But you never condemn any of this. You only face Igbo people. My sister, let me tell you, you said 3 days. This is exactly the mouth they did when Biafran people or Igbo people, they are at home. They made mouth that they will wipe Igbo out in 3 days. They go and invite Russia. They invite Egypt. Nigeria is in. Britain is in. How long did the war lasted? You are telling me you will wipe Igbo people 3 days. We are chicken. And what I would like you to go and Google. You are telling me where I will go and search. Chioma, my sister, my junior sister. Go and watch Abagana. Go and Google about Abagana. There we teach Nigeria a lesson. So don't stay here and tell me that Nigeria will wipe Biafra in 3 days. You know who is Biafra? So that one stay like that. But my brother, I don't know where you belong, Christ. You will talk in the betterment of Nigeria. You will switch out. Na so na ba anyị. Na so asụsụ anyị na mazụ m fit wesu boye bo maka na ifolo onye ọcha. Na so ba anyị onye ọcha acha m igbani ya na m na-asịtụ obere Igbo whether m ga-ekwe na fall in love. Ọkwa ihe chere ịnụ. So listen very carefully. Nna ihe m chere ịgwa gị ihe, my brother Chris. Ikwuru okwu ka dị mkpa. Mana onwe ikwuru okwu ka dị mkpa. Mana kpawazi agba ka ụsụ. I'm not insulting you. Onwe onye ma ebe ịkwụ akwụ. Ikwuru insult ọ dị allowed. Agaghị eme gị insult, you my senior brother. Ị hụ na ikwuru gakwuru na Nigeria. Ikwulara ndị Igbo. Ikwulara ndị Biafra. Ihe nọ na ewerili politics. Onwede ebe ịkwụ akwụ. Iweta ha idea a ga-eji mezie ala Igbo.
iweta ha idea ga-eji mezie Nigeria, iweta ha idea ga-eji wepụta ezigbo onye ga-achị ọchị, mana ịbịa ikwunyere onye ikwunyere onye ọghọta ka esi ekwu okwu. Ịma na asị nwoke dimba kwucha okwu gbara aka ụka pụta, ụka niile o kwuru furu ụkpọrọ. Like ota m si na-agwa gị okwu na-akụ ya ka ekpe, na-agwa gị sị gị na ọ ka mma ka anyị jere chọma Biafra nwere onwe anyị, ga-abịa akaụntụ ma bịa akaụntụ ma ndị Igbo achọghị, ndị achọghị, ndị nke achọghị. And ka m gwa gị eziokwu, kemgbe ụmụ Biafra sha fight ga onwe bụ onye egburu ya nwe onye egburu wepụta the evidence chim. Mana Nigeria jene gbagbuo ha na Mkpọ, gbagbuo ha na Aba, gbagbuo ha na Head Bridge, gbagbuo ha n'ụlọ chọọchị ebe a naghị ekpe ekpere. Ihe ndị nna agbago ọwụ one person ọwụ two. Jee na Kem Nnamdi Kanu create ya Operation Python Dance, gbagbuo 28 people. Ikwubedo okwu ndị a. Ihe na-ebe na-agba m otu isha join Nigeria politics, ị ga-eje zụọ mmadụ. Even enye gị chance, ị ga-eme more than Tinubu. You will be worse than Tinubu. Because Tinubu say grab it, have it, do it, and he grabbed it and he did it. This second one now, he tried to do the same. And you are here telling me the corruption that will lead you to Nigerian president, that I should follow you. You should get people. You should give people money. You should bribe them. Create environment. Bring a big money, give them before you go there. This is the kind of politics you want me to practice with you? That time has gone. Now we believe in truth and honesty. So, ịchọ nke ọma, imewe. Ịchọ nke ọjọọ, imewe. Mana okwu nna agba gị n'ikpeazụ awụ, ụra ga-eju onye nwere anwa afọ. Mgbe nta ka ịchọ na owere nchi. Nwanna, thank you for giving me this chance. Let me eat. Night have come. Good night, all of you. Thank you. Chioma, jisike na asịrị m oyibo Texas. I will come and meet you there. Then we speak together, yeah? Okay, good night, brothers. Thank you. Chris, you want a quick reaction to what he said? You can come on board. If you don't, we'll move on. Okay. Also, my hair benku. Ebenku na ihe ọwụla mmadụ na-eme n'ala Igbo ya egbuzile mmadụ. In Ado Biafra, anyị adọla ya from 1967. Ndị Igbo anwụọla too much. Sisi kwụsị. Ịghọtara. Nke igwu wayo, gwuwe ndị mmadụ wayo, mana egbuzile mma. My cousin egburu ya on the 1st of October 2021. Egburu ya hapụ ya atụkpuru ya n'ime because ọ wee bus driver. Atụkpu ya n'ime moto agbaghị ya ọkụ. Maka ọ pụtara on a sit at home day. Ịghọtara. So since ọ na-amaghị ebe nkwụ, I am not a fan of Biafra. Enwe mgbe m kwuru na Simon Ekpa arụ n'ụlọ elu, ọsọ zụrụ submarine. Today, ị ga na list ndị IPOB, ha ewepụtara list otu esi transfer ya ego. Some of the money ndị a transferred, worth over 400 and something million. Ewepụtara ya maka ịrụ school n'ala Igbo. Amaghị m ebe the school nọ. So what I'm saying in effect, ihe ndị ọ na-agụ here, ọhịa agụrụ 2020 enwezi onye nọzi that side na maybe ya nwa adịghị current. So onye chi do ọchịchị, onye chi bana politics, Igbos, and we are doing well now. The 5 eastern state governors are doing well. If they continue this way, in the next 10 years, Ali Igbo ga where people gonna visit. Let them continue that way. Another thing, my brother, choose up but that man EG 16.6 billion. Southeast Development Commission and Mike Okoye or whatever. Nna ka anyị chụwa na ugbu ego aka afọtụrụ ya n'aka ka achọ ihe a ga-eme n'ala Igbo. Create ya opportunities for ndị Igbo. Otu ndị ọzọ si eme na their region. Ọwụ ha ericha ego ahụ echi abịa kpọwa Hausa kpọwa Fulani. Those things are taking us nowhere. Thank you for having me. God bless you. Come back to you. Dalorin Chris. Choma, man, what I mean when any reaction before I went there, you want to go up my you know, these conversations are necessary, but I'm going to tell you something, and I write this all the time. It is going to take another generation to undo the damage that has happened. He's not saying it because all just a chalk na banter. You know, there are people, our people, Ndibo people, who oge gentle beporoto mmadụ.
bepụ amụ nye ha na ndụ. Ndị hụrụ vidio ebe nwoke na-ayọ si ka enyi ya fon ya ka ọ kpọọ nwunye ya ha gbagbuo ya. There's a gentleman named Cash on this app. One year so na ndị nke ha bụ hụọ ya were ya si ofe egusi. So when you see this sort of cyclical conversations and or they can be more tolerance for it, is that onye ọbụla nọ na 2026 bụ onye Igbo gwa gị no matter na ihe ndị Igbo ji sit at home. I know that Ikolo is probably here. Ikolo isn't from Nnewi. Ikolo is not just from Nnewi. He lives in Nnewi. In Nnewi, ụmụaka dere eje akwụkwọ on a Monday. That is not because of what Boko Haram said. Now, ironically, when Boko Haram was asked why they were doing what they were doing, and it is weird that you're comparing yourself to Boko Haram. So I'm glad. So I'm going to take you there. Mbajuru ha ihe Boko Haram stand for. I seen I had the anti-education. Ebube ndị mmadụ. Onye Igbo ọbụna uju mmiri afọ sị na ya bụ onye Igbo na-adọ Biafra ma ọ na-adọ eluigwe. Sị gị korokoro eye, lived evidence, gbanye kamera. Ọ bụrụ ezigbo mmadụ. I'm not going to sit to correct all of the UN war thing and all of that stuff, because clearly, anyway, Hannah Sina, you cannot debate somebody now. You don't understand the baseline of the conversation if you think that ebe na anuaga ase umuaha fell, this place fell, this place fell. Again, na agwam. Kedu onye gini ya na aga ilo de aga? Pictures of kwashokod children. In fact, generically, if we start looking down, that's the privation of nutrients in manara, mirara wani, mumaka. Maybe all of that stuff is affecting, because amaro mukamadu mujura mirana fogasemo na enwe evidence na eburundi in this Biafra agitation. Now where? Ichoka muwa wochoma amanelesa ha go to one Dr. Levi ya jigi ihe mụ na gị na Monday bank mechiri, airport mechiri, ụzọ mechiri, mụ na gị na-ele anasị gbọọkụ de Chris bịara ebe a nwanne ya so na ndị etibara na moto ya agba. Why is this important, and what does this have to do with the conversation we're talking about? It's because somebody who left Nigeria last year on a London, about this man, you think you're gonna you got 10 hours if you're gonna send it through Western Union? I got block Western Union. But you couldn't mind here way the UN will now come and see because of go chat something na repeat here. And unfortunately, all in here is that this is what motivated some of our young people who were ignorant, but they were ripe for brainwashing and galvanizing. Oh, here hobby, hajeni mo hene megasi hendi ojo anwa. Ne bugasi ndi Igbo hase na ha na-eme in the name of Biafra. Mana ebucha Gbam. It is because it is your platform. But I will not sit in spaces to have conversations about somebody who's denying a lived history. I'm 2 decades after the war. I'm not there. I don't know when it happened. But in the great thing about you, Gbam, is that you actually live in the southeast with your family. Just host through some of us and some other people. A platform will give you, allow it for everybody to come and have a conversation. I'm from threatening and your family. Getting here your family na genwame. Ihe makwa imepe platform sika onye bia run ya. Ndị Igbo bụ ndị ọchịchị onye kwu uchi ya. Ya doya. Mana ndị na-asịzi ha mara ihe meenụ. But ha na-ahụ those comments. Can I know this life as na chom isi gi ga-ada na ya? These are not isolated situations, and oftentimes this conversation na egburo mmadụ na kwafuru ọbara. Those people whose family members were abide in this Biafra, again, what a na stage
sometimes they gonna be life, I'm gonna make invite. The actual victims in Abia na cock has may escape. Why is this important? It's because on the one hand, as we are still moving towards election, election, that boycott in 2019. Africa no onwere ihe benefits. In fact, only benefited from that thing was the leader of IPOB. Ndị ọzọ niile ọkwa ihe waziri megidere anyị atụ census ndị Igbo agụrụ anyị. These are self-inflicted wounds. I teachers here abia chain na maka na anyị nọzi na stage anyị niile na share a stage. No, those things anyị nwa mekwa in the name of that thing. Oh yeah, we must choose a struggle. I am an halfway in Biafra. Ibucha ndị mmadụ, kucha the order eji egbu ndị mmadụ. And what they try to prove the victim, the assassin the victims, documentary, and Sunday say, Jerome Hane, somebody Agwam. Open April to America or the UK in the 70s, or when this happened in this thing. What will it take to get to us? So like it cannot pass 20,000 naira to Inyema de Gosia. Banyana boss, yeah, draw high. But I teach you, Bucho Wanye. For 26 years, we have been aina do Biafra. Obun I were obia in netinye na politics. Ne twist, na fine tune our strategy. Ne 10-year plan, 20-year plan, 30-year plan. Onye gado luzo otinye, onye gado oluzo otinye. Agama me by no roga. So that when somebody like this comes on stage, the question when onye jela akwụkwọ na ege ihe onye a na-ekwu. Maka na ụmụ Igbo will still ụmụ Igbo ga-egbu onwe ha because of this Biafra. And who does that benefit? I'm done. Dalo, because I want just obele oyere. Choma, thank you very much. Thank you for bearing with us. Emana emepkanum Gbam. Konyo obuna kubia kle Gbam. Gbam is not discriminatory, and you've seen it for yourself. So, because Anamayo, no matter our ideology, no matter our opinion, no matter our religion, no matter our belief, we were Igbo before we became any other thing. I bundi Igbo before anyabolo any other thing. Nyame ija fom onye se na onye nwa bụ nsi abia Gbam bia kwuonya. Onye se nsi abia Gbam, nya bia Gbam. So, because program will make a lot of us uncomfortable. Anamayo. Let's know I bundi Igbo before we became another thing. Because we take just one more guest. Otegon na cho inabata equity, mana equity. I don't know whether your network is working. So please, just one more guest. This program is something that me and Choma will continue. Choma boyan kokase. Mwa yole asi anya dia no yelo na Gbam. Na Gbam na adi neutral. Njo ikwo uno na anyu na African CSC. Because Chome, because jide makam kanna bata. Okay, I think iko onye bata ogbo camera ya ko gwanye onye obo gwanye ebo si abia ene anya Mazi Ezumezu oji Mazi MNK melu profile picture. So si kampo batia opozelo opolapo. Is he here? I think he wants to talk. I think he was ready. What happened? Mazi Ezumezu. Okay, I should bring him up. He should come up again. Because Mazi Ezumezu, can you request again? Okay, I think he's here. One Yeah, can you hear me? yeah. Akwe my final akale makia. Gwanya onye bụ gwanya bi si anoela anyị itiela anyị ọnụ n'okwu nwanne m ganiru. Yeah, Mazi Ezumezu Nwekwensu. I am IPOB member. I live in Scandinavia. I live in Sweden. Yeah, Gbam. What a can they follow, you know? A very long time. And then Moge in a your guest.
and a lot of us did not believe. But Kisweku, I won the Igbo before any other thing. I stand by it. Mazin Nanikan is my leader, is my savior, is my Messiah. My Messiah. Our sister not here at Chioma. 2014, September. I am not going to radio Biafra. Give me what happened? What? Give me made you a change here. I don't want to go into that. But you were once speaking on radio Biafra, talking how you are a Mendibo. But today, you turn on camera. The same man is supporter. The same man, in all your help. I was here your enemy. But it's up to you, so bad law. I told me a lot of people alpha. But listening to your butter, if I put a good name, that's half me your flyer, Igbo presidency or Biafra, and I'm from my little picture. Mwamo. I hear you do away to Colombia. I want Nigeria today will continue respect law. We can have why any court case we have multitude of people in Nigeria, but they don't obey law, they don't respect law, no. But you let why I Jojo. Gini can one mother ame mazin na they can gini come. All those propaganda